ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಂತದ್ರುಹಿಣೋಪಮನ್ಯುತಪನಸ್ಕಂದೇಂದ್ರನಂದ್ಯಾದಜಃ ಪ್ರಾಚೀನಾಗುರವೋಪಿ ಯಸ್ಯ ಕರುಣಾಲೇಶಾದ್ಗತಾ ಗೌರವಂ ತಂ ಸರ್ವಾದಿಗುರುಂ ಮನೋಜ್ಞವಪುಷಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಲಂಕೃತಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂಗಿತಮುಗ್ಧಪಾಣಿನಳಿನಂ ಚಿತ್ತೇ ಶಿವಂ ಕುರ್ಮಹೇ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಡಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜಾಹ್ನವೀತೀರ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ವಿವೇಕಿನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖದಂ ತೀರ್ಥಂ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ. ಸದಾಶಿವಮನಂತಂ ಚ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಪುನರಂಬಿಕಾಂ ಗುರೂನ್ ಸಪ್ತಸಮಾಶ್ರಯೇ. ಸದಾಶಿವಾದಿ ಸಪ್ತಗುರುದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ. Welcome to this Apasmara Dakshinamurti Homa. Today is a divine and powerful time. It's a powerful day because of the Jupiter transit. And to appease Jupiter, and because Jupiter might give malefic effects to some people, and to spread knowledge across the globe, we are performing a ritual, not just to Jupiter, but also to his overlords. The main deity today will be Apasmara Nivrittaka Dakshinamurti. So this form of Dakshinamurti removes Apasmara, removes ignorance, removes lethargy, removes procrastination from people's mind. And the other overlords of Jupiter, such as Indra Marut and Brahma, will also be worshipped today. So this complete worship of Jupiter today will remove the negative effect of this Jupiter transit and will bless the whole world with divine knowledge. And so please join us in performing this Apasmara Nivrittaka Dakshinamurti. We have special Moola mantras. We will be chanting the Veda mantras of all the deities here. So please meditate, manifest, connect yourself with the deity, and may you receive the blessings of all the deities whom we're about to invoke today. So we'll begin the Homa with a Ganesha Puja, a ritual to Lord Ganesha, and then we'll perform the Sankalpam, and then we'll perform Varuna Puja to cleanse the place. And then all the deities that I mentioned before will be invoked, and the same deities will be invoked in the fire. So today, as promised, we'll perform 1008 chant of the Moola mantra of Apasmara Dakshinamurti and another 108 times of Jupiter's Moola mantra. So we have 5 priests here, so each priest will chant 200 times. So on the whole, it will be around 1,000. And so it's a powerful ritual, and so I would kindly request you to participate and manifest as much as possible. So let us begin this Homa with a prayer to teachers, with a prayer to the divine sounds, and then we'll follow on. Thank you. Om
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओमागमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां गुरुघण्टारवन्दत्र देवताह्वानलाञ्छनं घण्टां त्रिसन्ताड्य आचार्यः समाचम्य ओम आत्मतत्त्वाय स्वधा ओम शिवतत्त्वाय स्वधा ओम पवित्रं धृत्वा ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः दीर्घायुष्यमस्तु सर्वशोभनमस्तु सपवित्रपाणिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं भूः प्राणानायं या अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सु वरों ममोपात्त समस्त परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव वाणीपदे ते अङ्घ्रियुगं स्मरामि यद्य करिष्यमानस्य कर्मणः आदौ मङ्गलविघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अक्षतानुत्तरे निरस्य सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं संस्थाप्य गन्धे पुष्पे इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावापपदवापो नमापो मृतमाप सम्राडापो विराड स्वराडापच्छन्दागत्या भोज्यो देगत्या भोयजोगत्याप सत्यमापतर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापवो गंगे जगमुने जैव गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गादि सप्तनदीभ्यो नमः। ओम नरदत्तके नमः, मां धर्माय नमः, मां वैराग्याय नमः, मां पद्माय नमः, ओम गां गगनपत्यासनाय नमः। लंबोदरं श्यामदनं गणेशं कुटारमक्षसजमोद्भगाभ्यां वामे कराभ्यां च ददानमीडे गणपतिं मवामहे कविं कवीनापमस्तवत्तमो ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीददाधनम् विघ्नेश्वरं महागणपतिं ध्यायामि महागणपतये नमः आवाहयामि महागणपतये नमः आसनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये स्वधा हस्तयोः आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये स्वाहा अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रोपवीत उत्तरीयार्थमाभरणार्थमलङ्करणार्थमक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः दिव्यश्रीपरिमलगन्धान् धारयामि महागणाधिपतये नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम महागणाधिपतये नमः पुष्पैः तं पूजयामि एकदन्ताय नमः ओम गजकन्नकाय नमः ओम विकटाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम नतेतरातिभीकराय नमः ओम नवोदिदार्गभास्वराय नमः सुरारिनिर्जराय नमः ओम नदादिकापदुद्धराय नमः ओम सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं महेश्वराय नमः ओम गणेश्वरं महेश्वराय नमः समस्तलोकशङ्कराय नमः निरस्तदैत्यकुञ्जराय नमः धरंवराय नमः हरे भवत्रमक्षराय नमः कृपाकराय नमः क्षमाकराय नमः यशस्कराय नमः मुदाकरं नमस्कराय नमः नमस्करोमि भास्कराय नमः गणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम ददद्रव्यतमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् महागणाधिपतये नमः गुमगुमाय धूपमाग्रापयामि
ॐ साध्यं द्रवत्तिदं वित्तं वह्निना योजितं वजानमङ्गलं देवं त्रैलोक्यविरां महागणाधिपतये नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि अमृते अमृतोद्भवे अमृतस्वरूपिणी महागणाधिपतये नमः बीजापूरबलं स्वाहा निवेद्यां समाजमनीयं समर्प्य ॐ आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे श्रीगणेशाय मङ्गलम् मंगलकर महागणपतये नमः दिव्यमंगलकर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि दर्शनान्तरयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पदमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पदमान् भवति योपामायतनं वेद महागणाधिपतये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलेन जपं विधाय दशांशतो संहितां गायत्रीं च जप्त्वा स्वामिनः वरदहस्ते समर्प्य गुह्यगोप्तात्मं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवति मे देवादुप्रदादाद्गणाधिपतये नमः जपसंख्यान् समर्प्य प्रार्थ्य ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवाग्रज श्रेष्ठ विघ्नेश गणनायक त्वमवास्यतेत्कर्म तत्कर्मफलं कुरु पुत्रगणाध्यक्ष सर्वविघ्न निवारक अस्मिन् कर्मणि सर्वस्मिन् निर्विघ्नं कुरु सिद्धगे श्रीकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः शूर्पकर्णो हिरण्यस्कन्दपूर्वजः षोडशीतानि नामानि यत्पठे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते एवं सम्प्राप्य विघ्नेशं कर्म सङ्कल्पयेद्गुरुः ॐ शिवादरचित्रम्बलम् பிடியதன் ஊரு ஊமை கொளமிகு கரியது வடி கொடுத்தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கட்டி கணபதி வர அருளினன் மிகு கோடை வடிவினற்பயில் வலே வலமுறையிறையே ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானக் குழந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றோமே विघ्नेश्वराज विनायकाय कल्पक महागणाधिपतये नमो नमः अनेक कोटि प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कार पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ॐ शान्तिः 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 आचार्यः क्षतानादाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं भूः प्राणानायं या अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सु वरो ममोपात्त समस्त परमेश्वरप्रीत्यर्थं शिवाभ्यां नमः प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये इदानीं मङ्गलकरस्वस्ति श्रीमन्मथनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ मिथुनमासे शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भौमवासरयुक्ताजा शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणसद्गुणसकल विशेषण विशिष्टाजामस्यां वर्तमानाजां मङ्गलकर चतुर्दश्यां शुभतिथौ जन्मप्रभृतिगोत्रोद्भवस्य शुभगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य श्रीलश्री दत्तात्रेय शिवबाबाजी स्वामिनः अस्य स्वामिनः क्षेमारोग्यसिद्ध्यर्थम् अस्य स्वामिनः सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमारोग्यसिद्ध्यर्थं च विशेषतः अस्मिन् दिने उभयकर्तॄणां
विशाखा नक्षत्रे रंजित सिंह नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे कल्पना देवी नाम्याः पूर्वफल्गुने नक्षत्रे लक्ष्मी विरुतमनी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे सिल्वराज गोविंद स्वामी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे सिसिलिया गरुतन नाम्याः मूला नक्षत्रे योगमालिनी मनोकरा नाम्याः श्रवट्टा नक्षत्रे गणेश कुमार मनोकरा नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे कल्पना देवी सिल्वराज नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जगदीश कुमार मनोकरा नामधेयस्य उत्तरफल्गुने नक्षत्रे शरणजीत कौरु नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे श्रीजीवन जगदीश कुमार नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे ओईक्योंगली नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे मनीष जम्बलवडिकर नामधेयस्य जम्बवलिकर नामधेयस्य मघा नक्षत्रे अनिल दुरजा नामधेयस्य मघा नक्षत्रे एमी भिरुड नामधेयस्य नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नटाली एटकिन्सन नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे श्वेता नटराजन नाम्याः हस्ता नक्षत्रे वेंकटेश्वर शगोपरम नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे एमेन्धलन नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे ऐरीन मेंडस नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे समैरा दिलन नाम्याः उत्तरप्रोटपदा नक्षत्रे हेर्मल एक्सेल वेलेंजुएला बैलैंड नामधेयस्य मघा नक्षत्रे रॉबर्टो बन्हाट नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जसिका संधु नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे गौरी नगरशत नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे डेविड बिशप नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे हरविंदर साने नामधेयस्य पूर्वप्रोटपदा नक्षत्रे प्रदीप नंबियार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे लिंडा वेलनुवा नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे चेलेंगोंग नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे शारन लिविंगस्टन नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे अजय आलवालिया नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे त्रोटका मलोय नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जो मन्यानी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे नीलगोम नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे बिनाय कुमार महमत्रा नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे केदारनाथ चिंपनपुरे नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे खुर्शीद मोहम्मद नामधेयस्य एवं चित्रा नक्षत्रे राजेश कुमार शिकारिया नामधेयस्य एवं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे लुक बकली नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे क्रिस्टियनबर नामधेयस्य श्रवट्टा नक्षत्रे श्यामला अलगेन्द्र नाम्याः श्रवण नक्षत्रे श्रीनिवासमूर्ति जन्ध्यला नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे राकेश नंदन नामधेयस्य यजमानस्य क्षेमारोग्य सिद्धर्थं स्वाति नक्षत्रे रेखा गद्वी नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे देवाशिष रौत नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे हाटी मेकनी नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे डेंट बार्क्रोफ्ट नामधेयस्य श्रवट्टा नक्षत्रे गजबरम श्रीरामुलु नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे लाकंडल नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे गोविंदराजन वसुदेव नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे नरेश बिहारी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रितेश मुंशी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे उषा मुंशी नाम्याः विशाखा नक्षत्रे आद्य मुंशी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे अभिनव मुंशी नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे कांचना जयबाल नाम्याः अपवरणी नक्षत्रे सुचरिता अर्लिन्मूर नाम्याः हस्ता नक्षत्रे हर्वो अनिक नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे अनिल कोहली नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे इला विद्यार्थी नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे माइकल मेडोस नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे प्रकाश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे लक्ष्मीप्रसाद मरादा नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे गिट्स कौबक नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मार्क परंजोदी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे क्रिश्चियन मेरी मॉन्टेरसो नाम्याः विशाखा नक्षत्रे शीतल सिंह नाम्याः पुनर्वसो नक्षत्रे वैलरी डेली नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे क्रिस्टोफर रियर्डन नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे वल्ली नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे किं कमिंस्की नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे धारिणी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे दीपकराज नामधेयस्य यजमानानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयशौर्याजुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु च कृतानां पापानां सिद्ध्यहापनोदनार्थं केशादि पादपर्यन्तं विद्यमानानां सकलव्याधिपीडा निवारणद्वारा देहे वज्रवद् दार्ढ्यता सिद्धर्थं वेदोक्तशतायुप्राप्तिसिद्धर्थम् आध्यात्मिकादिदैविकादिभौक्तिकादितापत्रे निवारणार्थफलसिद्धर्थं दक्षिणामूर्तिपरब्रह्मणः परिपूर्णकृपाकटाक्षफलसिद्धर्थं लोकगुरोः दक्षिणामूर्ति अनुग्रहेण दुर्बुद्धिनिवृत्त्यर्थं सुबुद्धिप्राप्तिसिद्धर्थम् अज्ञाननिवृत्त्यर्थं सुज्ञानप्राप्तिसिद्धर्थं गीष्पतेः बृहस्पतेः परिपूर्णकृपाकटाक्षफलसिद्धर्थं विद्यमानानां जातकवशात् नक्षत्रवशात् राशिवशात् अङ्गग्रहवशात् भावग्रहवशात् उपग्रहवशात् कालतो भद्रवशात् द्वादशांश त्रिंशांश नवांशवशात् होराचक्रवशाच्च यजमानानां जातके वर्तमानवर्तिष्यमान समस्तदोषनिवारणता सिद्धर्थं देवगुरोः गीष्पतेः बृहस्पतेः दोषनिर्दोषसिद्धर्थं गीष्पतेः कर्कटकात् सिंहराशि परिवर्तनकाले वर्तमानवर्तिष्यमान समस्तदोषनिवारणता सिद्धर्थं विद्यमानानां जीवने नित्यकल्याणवैभवमहोत्सवफल अवाप्तिसिद्धर्थं नित्यसन्तोषफल अवाप्तिसिद्धर्थं स्नेहभावाभिवृद्ध्यर्थं मनस्सन्तोषप्राप्तिसिद्धर्थं कुटुम्बे नित्यकुतूहलप्राप्तिसिद्धर्थं बृहस्पतेः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता नक्षत्रदेवता दहित बृहस्पतेः पीठशक्ति समेत दक्षिणामूर्ति परब्रह्मणः स्नपनहवनपूजाख्यमहोन्नतमहाशान्तिकमहामङ्गलकर्मणि संकल्पितकर्तॄणां मुखेन आचार्यमुखेन यजमानानां रूपेण च अहमद्य कारयिष्ये करिष्ये अक्षतानुत्तरेण रस्य उपस्पृश्य मनसि विघ्नेश्वरं प्रार्थ्य गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्
अस्माद्बिम्बादावाहितं गणपतिं यथास्थानं यथा सुखं प्रतिष्ठापयामि। ओम अर्घ्याम्बुनावरणकुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ओम ह्रीमाधारशक्तदे नमः। ओम म्हाम्यानाय नमः। वैराग्याय नमः। पद्मस्योपरि नागपाशधरं हृट्टं रत्नौघद्युतिविग्रहं वरुणविद्यादेहनेत्राभ्यां नमः। त्वामवस्युराजगे अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयुः प्रमोषीः। वरुणमावाहजामि। वरुणस्य आवाहनादिमकरमुद्रान्तं प्रदर्श्य वरुणाय नमः। पाद्यं वरुणाय स्वधाचमनं वरुणाय स्वाहार्घ्यं समर्पयामि। वरुणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं वस्त्राभरण उपवीत उत्तरीयार्थमाभरणार्थमलङ्करणार्थमक्षतान् समर्पयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ व्रजेदसे नमः। ॐ अपाम्पतदे नमः। ॐ जलाधिपतदे नमः। ॐ पाशहस्ताय नमः। वर्षिण्यम्बिकासनाथ वरुणमूर्तदे नमो नमः। नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओं बं वरुणाय नमः। सुगन्धधूपमाघ्रापयामि। ज्वलज्वलदीपं सन्दर्शयामि। आचमनं समर्पयामि। ओं बं वरुणाय स्वाहा। अस्त्रप्रोक्षितकवचावकुण्ठित अमृतीकरणादिविधाय बं वरुणाय स्वाहान्तेन द्विबीजाफलानि अमृतं यथाभागं निवेदयामि। आचमनं समर्पयामि। जुम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि। नीराजनानन्दरमाचमनं समर्पयामि। अथ रक्षान् धारयामि। वरुणो वै जुम्बकः। ॐ वरुणाय नमः। पर्जन्यो वा अपामायतनं यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आपो वै पर्जन्यस्यायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्याधिपतदेवं वरुणाय नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दशांशतो संहितां गायत्रीं च जप्त्वा ॐ गुह्यादिगुह्यगोप्तात्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं जलाधिपतदे नमो नमः। जपसङ्ख्यान् समर्प्य प्रार्थ्य वृद्धं निष्क्रियरत्नचित्रभुवनं पाशायुधं व्यादसां नाथं बोधनिदानमुद्भटमहाचक्रं च नक्रध्वजं गायद्भिरमणिरामणीयविलसद्भोगाङ्गनागाङ्गनां भूगैरावृतकं नमामि वरुणं प्राज्ञं हराज्ञाधरं। नमो मकरवाहाय पाशहस्ताय ते नमः। ओं वरुणाय नमः। अनेककोटिप्रार्थनाप्रदक्षिण नमस्कारपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः क्षतान् विकीर्य पुण्याहवाचनजपकर्मणि सर्वेभ्यो वेदविद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः वयं कुर्मः। ॐ वाच्यतां शिव आपसन्तो ॐ गन्धाः ओगुं सुमनसः ॐ अक्षतम् ॐ अन्वार्यः ॐ दक्षिणाः बहुदेयम् इडादेव हरुमनुर् वाजपृथिवीमातर्मामाहिगं सेरमधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्दासकं शुश्रूषेण्यां मनुष्य समाहितमनसः स्मः प्रसन्ना स्मः। शान्तिः अस्तो पुष्टिः तुष्टिः ऋद्धिः अविघ्नम् आयुष्यम् आरोग्यम् अचलमैश्वर्यं धनधान्यसमृद्धिः गोब्राह्मणेभ्यः शुभम्। ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनम् आग्नेय्यां यत्पापं तत्प्रतिहतम् उत्तरे कर्मण्यन् अविघ्नं सर्वाः सम्पदः सर्वशोभनं शुभं कर्म पुण्याः कालो वाच्यतां तद्वट्कुर्वेदोपव्युषम् अथ नक्षत्रन्नैति यत्र जघन्यं पश्येत् पुण्या एव कुरुते। ॐ पुण्याहं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कर्मणे स्वस्ति मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु शतं जीवेम शरदस्स वीराः कर्मरिध्यताम् अस्तु 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 श्रीमहादेवः प्रियतां श्रीमहादेवः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयोगं शतारिढते महेरणाजक्षसे उशतीरिव मातरः आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकायासु जातः कश्यपोजास्इन्द्रः या साकुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् या सा अन्ति भक्षय्यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यवजातनुवो प्रस्पृशदत्तजं मे पवमानस्सु वर्जनः यः पोदास पुनादुमा पुनन्तु मनवो धिया जातवेदः पवित्रवत् शुक्रेण देवदीद्यते यत्ते पवित्रमर्चिषि ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते तयामदन्तस्य धमाद्येषु वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु या वा पृथिवी वयथापजोभिः बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येनापो दिव्यङ्कषः इदं ब्रह्म पुनीमहे ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वकं सभूतमश्नादि तदिदं मातरिश्वना ऋषभिः संवृतकं रसं क्षीरकं सर्पिरमधूतकं सुदुघा हि पयस्वतीः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः कामान् समर्थयन्तु नः पावमानी स्वस्त्यजनीः घृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः येन देवाः पवित्रेण तेन सहस्रधारेण प्राजापत्यं पवित्रं तेन ब्रह्मविदो वजम् इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातु यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा भूर्भुवः सुवः गातुं यज्ञाय दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षञ्चतुष्पदे वरुणाय नमः सकलाराधनैस्वर्चितम् अहेडमानो वरुणेह बोद्धुर्षकुं समान आयुः प्रमोषेः अस्मात् कुम्भादावाहितं वरुणं यथा स्थानं यथा सुखं प्रतिष्ठापयामि ॐ वं वरुणाय नमः ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था अङ्गतोऽपि वा भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः स्विन्नस्नात्वीमलादिव आपश्युन्धन्तु मैनसः सर्वाणि वस्तूनि शुचीनि भवन्तु सर्वत्र परिशुद्धयेत् कुंभे शुद्धजलमापूर्य ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः पर्वत इवाविचाचलिः इह राष्ट्रमुधारय अधरे सन्तु शत्रवः देवीं वाचमजनयन्त देवाः सा नो मन्द्रेढमूर्जन्दुहाना आरम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्विति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अर्घ्याम्बुना प्रधानकुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ ह्रीमाधारशक्तये नमः ॐ अधः कूर्मशिलासीनां क्षीरोदसितविग्रहाम् पाशाङ्कुशधरां शक्तिं क्रियामाधाररूपिणीम् ॐ ह्रीमाधारशक्तये नमः ॐ हामनन्ताय नमः ॐ हां तक्षकाय नमः ॐ हां शङ्खपालाय नमः
ಓಂ ಹಾಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ಅನಂತಾಸನಾಯ ನಮಃ ತದೂರ್ಧೇ ಸಿಂಹಾಸನಂ ವಿಚಿತ್ರಕೇಸರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾನನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪೃಷ್ಠದರ್ಶಿನಃ ಶಿವಸ್ಯಾಸನಪಾದುಕಾನ್ ಸಿತಕಾಶ್ಮೀರದಾಲಾಲೀನ್ ಚಾರುಸಿಂಹಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಆಗ್ನೇಯಾದಿಕೋನೇಷು ಓಂ ಹಾಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ವೇತಂ ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಶ್ವೇತರಕ್ತಂತು ದಕ್ಷಿಣೆ ಚತ್ವಾರಿ ಗಾತ್ರಗಾಣ್ಯೇವ ಮನಂತೇಶ ಬಲಾನಿತೋ ಗಾತ್ರಕಾನ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಪ್ರಖ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರಕ್ಷಾನ್ ಸಿಂಹಶಿರೋಧೃತಾನ್ ಧ್ಯಾಯನ್ ಬುದ್ಧಿಗುಣಾಧರ್ವ ಮುಖಾದಿಷ್ಟಾದೃಕಾನ್ಯಜೇತ್ ಪೂರ್ವಾದಿದಿಕ್ಷು ಓಂ ಹಾಮಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ಅವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯೇಷು ದಕ್ಷಿಣೇ ರಾಜಸಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ತದೂರ್ಧೇ ಯೋಗಾಸನಂ ಕೃತಾಖ್ಯಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಂತು ತ್ರೇತಾಖ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಂ ಓಂ ಹಾಂ ಕೃತಯುಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ದ್ವಾಪರಯುಗಾಯ ನಮಃ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ನಿಯತಿಃ ಕಾಲಃ ಕಲಾಚೇತಚತುಷ್ಟಯಃ ಕಾಲೋ ದಾಡಿಮೇ ಪುಷ್ಪಾಭಃ ಕಲಾ ಭಿನ್ನಾಂಜನಪ್ರಭಾ ಈಶಾನಪೂರ್ವಜೋರ್मध्ये ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಜೋರ್मध्ये ನಿಯತಜೇ ನಮಃ ನೈಋತವರ್ಣಯೋರ್मध्ये ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ವಾಜುಸ್ಸೋಮಜೋರ್मध्ये ಕಲಾಜೇ ನಮಃ ನೈಋತೌ ಅಧಶ್ಚದನಾಯ ನಮಃ ಐಶಾನ್ಯಾಮೂರ್ಧಶ್ಚದನಾಯ ನಮಃ ತನ್मध्ये ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯೋಗ ಓಂ ಹಾಂ ಯೋಗಾಸನಾಯ ನಮಃ ಅಂಕುರಂದು ಪ್ರವಾಳಾಭಂ ದಳಂ ವೈರಜತ ಪ್ರಭಂ ಓಂ ಹಾಂ ಕಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ಅಂಕುರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ಕಂಟಕೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಂ ಕೇಸರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕರ್ಣಿಕಾದಿ ನಮಃ ಬೀಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇತಿ ವಿಕಸಿತ ಪದ್ಮಂ ವಿಭಾವ್ಯ ಪದ್ಮಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾದೀಶಾಂತದಳಕೇಸರೇಷು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಲವಿಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ಹ್ರೀಂ ಬಲಪ್ರಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಣಿಕಾಯಾಮೀಶಾನೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ ತದೂರ್ಧೇ ಕೇಸರಾಗ್ರವೃತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಸರಾಗ್ರವೃತ್ತೆ ಕರ್ಣಿಕಾಗ್ರವೃತ್ತೆ ವನ್ಹಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ವನ್ಹಿಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಶಕ್ತಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ತದೂರ್ಧ್ವೇ ಕುಟಿಲಾಶಕ್ತದೇ ನಮಃ ತದೂರ್ಧ್ವೇ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಪಸ್ಮಾರನವೃತ್ತಕ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಾಸನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಪಸ್ಮಾರನವೃತ್ತಕ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತದೇ ನಮಃ ನ್ಯಾಸಾದಿಕಂ ವಿಧಾಯ ಓಂ ಹೋಂ ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾಯ ನಮಃ ಮೂರ್ಧನಿ ಅಘೋರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಮೂರ್ತದೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ತತ್ಪುರುಷಮೂರ್ಧನೇ ನಮಃ ಊರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧನಿ ವಾಮದೇವಮೂರ್ಧನೇ ನಮಃ ಉತ್ತರಮೂರ್ಧನಿ ಈಶಾನವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ಊರ್ಧ್ವವಕ್ತ್ರೇ ಅಘೋರವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರೇ ಸದ್ಯೋಜಾತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ಪಶ್ಚಿಮವಕ್ತ್ರೇ ಓಂ ಹೌಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾದಿ ನಮಃ ಮೂರ್ಧನಿ ಓಂ ಹ್ರೂಂ ವಿದ್ಯಾಕಲಾದಿ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ಓಂ ಹ್ಲಾಂ ನಿವೃತ್ತಿಕಲಾದಿ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಮೂರ್ಧನಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತದೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕಂಠೆ ವಟಮೂಲನಿವಾಸನೆ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ಧ್ಯಾನೈಕನಿರತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಶಂಭವೇ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಇತಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಪುಷ್ಪೈರಂಜಲಿಮಾಪೂರ್ಯ ಧ್ಯಾನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪಾದೇನಾಕ್ರಮ್ಯ ಭೂತಂ ತದುಪರಿ ಗುಣಿತಂ ಪಾದಮೇಕಂ ನಿಧಾಯ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನ್ ನಿಜಕಟಕಮಹಿ ಭಾಗಭಾಜಾಮೃತ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಳಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಂ ಹುತವಃ ಕಲಿಕಾಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಹಸ್ತಪದ್ಮೈಃ ಬಿಭ್ರದ್ದೋರ್ಭಿಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫುರತು ಮಮ ಗುರುಃ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೀಶಃ ಓಂ ಹಾಂ ವಿದ್ಯಾದೇಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೌಂ ನೇತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತದೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತದೆ ತುಭ್ಯಂ ವಟಮೂಲನಿವಾಸನೆ ಧ್ಯಾನೈಕನಿರತಾಂಗಾಯ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಶಂಭವೆ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಇತಿ ಮೂಲೇನ ಆವಾಹ್ಯ ಆವಾಹನ ಸ್ಥಾಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸನ್ನಿರೋಧನ ದಿಗ್ಬಂಧನಾದಿ ಮುದ್ರಾಂತಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ನಿರೋಧಾರ್ಘ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಸ್ವಾಗತಂತೆ ಮಹಾದೇವೇತಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯ ವತ್ಸ ಸುಸ್ವಾಗತಮತಿ ದೇವೇನೋಕ್ತಂ ವಿಭಾವ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥಜಾಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಕುಂಭೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿರ್ಭವ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಘ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಹೃದಯಾದಿಕರಾಂತಸ್ಥಾನೇಷು ಓಂ ಹಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾದಿ ನಮಃ
ॐ हौं नेत्रेभ्यो नमः मूलेन एकत्वं विधाय कण्ठेनावकुण्ठ्येन्वामृतीकृत्य महामन्त्रया परमीकृत्य पञ्चमुखेन रामाबध्य सहृदा नमोऽन्तेन पादयोः पाद्यं स्वाहान्तेन शिरसि अर्घ्यमेकं विदद्यात् सूक्ष्मवाससा संवृज्य चन्दनाक्षतहेमकौपीनमेखलोपवीतकुण्डलाद्याभरणानि मनसा भक्त्या निवेद्य पुष्पाञ्जलित्रयेणाभ्यर्च्य ॐ हां आत्मदत्वाधिपतये अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये नमः अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये नमः शिवदत्ताधिपतये अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये नमः इण्डादिभिः पुष्पधामादिप्रलङ्कृत्य वामहस्तेन घण्टां वादयन् मनोरथमुद्रान् दर्शयित्वा लयस्थाने ईशानमूर्धाय नमः अघोरहृदयाय नमः सद्योजातमूर्तये नमः हृदयाय नमः शिखादे नमः नेत्रेभ्यो नमः वामभागे वर्धन्यां ह्रीमाधारशक्तये नमः अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यपङ्कजमध्ये पीठशक्त्यासनाय नमः रक्तवर्णाञ्जलत्केशीं खड्गकेटकधारिणीम् ॐ ह्रीं पीठशक्ति नमः आवाह्य आवाहनादिमुद्रान्तं प्रदर्श्य नमस्वधा स्वाहान्तेन पाद्यादमनार्घ्याणि दत्त्वा पुष्पैः सम्पूज्य पीठशक्ति नमः समस्तोपचारान् सम्पूज्य भोगाङ्गपूजार्थं प्रार्थ्य प्रथमावरणे प्रधानकलशे सम्पूज्य ॐ होम् ईशानमूर्धाय नमः अघोरहृदयाय नमः हं सद्योजातमूर्तये नमः ॐ हौं नेत्रेभ्यो ॐ हां हृदयाय नमः ॐ शिखादे नमः महास्त्राय नमः इति प्रथमावरणदेवतानावाह्य आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन पाद्य आचमन अर्घ्य पुष्पदानान्तैः अष्टभिः संस्कारैः संस्कृत्य ब्रह्मण धेनु पद्म त्रिशूल मकर सृगाख्याः अङ्गानां नमस्कारमुद्रां सम्प्रदर्श्य मूलेन सार्धमैक्यं भावयेत् प्रथमावरणदेवताभ्यः स्वाहा अर्घयित्वा द्वितीयावरणे ॐ हामनन्ताय नमः हां शिवोत्तमाय नमः हां एकरुद्राय नमः हां श्रीकण्ठाय नमः द्वितीयावरणदेवताभ्यः स्वाहा अर्घयित्वा तृतीयावरणे नन्दिने नमः ॐ भृङ्गिणे नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ वृषभाय नमः स्कन्दाय नमः ॐ देव्यै नमः ॐ चण्डेश्वराय नमः तृतीयावरणदेवताभ्यः स्वाहा अर्घयित्वा चतुर्थावरणे ॐ हामिन्द्राय नमः मां यमाय नमः मां वरुणाय नमः मां कुबेराय नमः ईशानस्य दक्षिणे ब्रह्मणे नमः चतुर्थावरणदेवताभ्यः स्वाहार्घयित्वा पञ्चमावरणे ॐ वज्राय हुं फण्णमः ॐ दण्डाय हुं फण्णमः पाशाय हुं फण्णमः ॐ गदायै हुं फण्णमः ॐ पद्माय हुं फण्णमः पञ्चमावरणदेवताभ्यः स्वाहार्घयित्वा इति सांगाय सायुधाय सशक्तदेशपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय पञ्चासन पञ्चमावरणसहिताय अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये नमः मूलेन शिरसि पुष्पाञ्जलिं विदद्यात् अन्यकुम्भमाराध्य मध्ये ह्रीमाधारशक्तये नमः ॐ अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यपङ्कजमध्ये ॐ बृहस्पत्यासनाय नमः देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि बृहस्पतये नमः विद्यादेहनेत्रं विधाय ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हा आद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु बृहस्पतिं ध्यायामि आवाहयामि आवाहनादिमुद्राः प्रदर्श्य पाद्याचमनार्घ्याणि दत्त्वा स्नानाद्युपचाराणि विधाय स्नानानन्तरमाचमनं समर्प्य गन्धपुष्पाक्षतैः अभ्यर्च्य बृहस्पतये नमः समस्तोपचारान् सम्पूज्य अन्यकुम्भमाराध्य ह्रीमाधारशक्तये नमः अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यपङ्कजमध्ये ॐ इन्द्रमरुताहनाय नमः ॐ इन्द्रमरुते नमः ॐ इन्द्रमरुत्व इह बाहि सोमं यथा शार्याते अपि बस्सुतस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः इन्द्रमरुध्यायामि आवाहयामि इन्द्रमरुताय नमः समस्तोपचारान् सम्पूज्य अर्घयित्वा अन्यकुम्भमाराध्य ह्रीमाधारशक्तये नमः ॐ अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यपङ्कजमध्ये ॐ ब्रह्मासनाय नमः
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुजो वेन आवह ब्रह्मा चतुर्मुखः पीतः चतुर्दोर्दण्डमण्डितः किरीटी हंसवाहनः ब्रह्माणं ध्यायामि आवाहयामि आवाहनादिमुद्राः प्रदर्श्य नमस्वधा स्वाहान्तेन वाद्यादमनार्घ्याणि दत्त्वा समस्तोपचारान् सम्पूज्य एतेषां धूपदीपनैवेद्यादिभिः सन्तोष्य ॐ धूर्वतयोर्वदिदन्धोर्वजं वदन्धूर्वा आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सुगन्धधूपमाघ्रापयामि ॐ पघ्नन्निरतिं मम पशोगिष्टमह्यमावह देवनञ्जदिशो दिश मानो हिगंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न आगहि श्रियामां प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मधुनक्तमुतोषति मधुमत्पार्थिवकुम्रजः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः मधु 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 अमृतं यथाभागं निवेदयामि आचमनं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं परिकल्पयामि ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकन्नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य बाधाभर्वमिदं विभाति सपरिवारदेवतादहिताज अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तते नमो नमः अपराधक्षमापनार्थमिदन्ते आनन्दकोलाहलदिव्यकर्पूरज्योतिः नीराजनानन्दरमाचमनं समर्पयामि दिव्यमङ्गल रक्षान्धारयामि ॐ चन्द्रमा वा अपामायतनं यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आपो वै चन्द्रमस आयतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति ॐ सपरिवारदेवतासहिताय अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तते नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ प्रार्थ्य देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारक जपाध्वरप्रवृत्तोऽहमनुज्ञां देहि मे प्रभो इति प्रार्थ्य प्रार्थनापुष्पाञ्जलिं समर्प्य उपविश्य ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वजं तस्मै श्रीगुरुमूर्तदे नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तदे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दक्षिणामूर्तदे नमः ॐ दक्षिणामूर्ति परब्रह्मणे नमः. We have just invoked Dakshinamurti. We have given him 5 asanas. Asanas are like mattresses in which the deities, divine beings, are seated upon. The first asana is Anantasana, which is full of snakes. The second asana is Simhasana, which is full of lions. The third asana is the Yogasana, which is full of yogis. And the Chaturthasana, the fourth asana, is a Padmasana, which is an 8-petal lotus. And the fifth asana is called Vimalasana, which is a divine asana which doesn't have any form, which is filled with mantras, divine sounds. And on top of that, we have invoked Dakshinamurti as Apasmaranavrittaka Dakshinamurti, he who has the demon called Apasmara on his leg.
And beside him, we have invoked Brihaspati, Jupiter, along with his overlords such as Indra Marut and Brahma. So all these divine beings are being invoked, have been invoked now. And now we're about to chant the Mula Mantra of Apasmaranavartaka Dakshinamurti. I would request you to please meditate upon Dakshinamurti. And if you don't know how he looks like, I would kindly suggest you to meditate upon the color yellow. So we will be beginning the 1008 Mula Mantra chant now. So please pray towards Dakshinamurti to remove the ignorance of our minds and to bless us with knowledge. Om. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सोममानन्दसम्पूर्णं सोमार्धघृतशेखरं दक्षिणाभिमुखं देवं दक्षिणामूर्तिमाश्रये। ॐ दक्षिणामूर्तिपरमात्मने नमः। परब्रह्मणे नमः। ओं ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ। ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं
वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं मूर्तये नमो निवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्रागतं भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं
ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये नमः ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं
वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ नमो ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय
ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय दक्षिण ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलवासिने ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने
ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानेक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानेक निरताङ्गाय दक्षिण ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ओम ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय शम्भवे ह्रीं ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हा आद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु देहि चित्रम् ओम जां जीं जुंसः गुरवे नमः 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 जुंसः गुरवे नमः ओम जां जीं जुंसः गुरवे नमः ओम जां जीं जुंसः गुरवे नमः ओम हां हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे नमः ओम हूं शिखायै नमः ओम हैं कवचाय नमः ओम हौं नेत्रेभ्यो नमः ओम हस्त्राय नमः ओम सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् हस्ते पुष्पमादाय सर्वेषां स्पृशेत् सर्वैः स्पृशेत् ॐ गुह्यादिगुह्यगोप्तात्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं तत्प्रसादात् सुरेश्वर ॐ सपरिवारदेवतासहिताय बृहस्पतये नमो नमः जपसंख्यान् समर्पयामि आचमनं समर्पयामि All the chants that we have chanted now have been offered to Apasmara Dakshinamurti. We have touched the flowers to transfer all the chants that we have done to the flowers, and so you were not able to touch it. But when we make the offerings, fire offerings, you'll be able to touch them, and you'll be able to transfer your prayers to the offerings.
that will be offered to Dakshinamurti and Jupiter. And now we are about to invoke Jupiter and Dakshinamurti and all the overlords in the fire. In the meantime, we'll be chanting some Veda mantras. So please pray towards Jupiter and Apasmara Dakshinamurti. Om Brahmajajnanam Prathamam Purastat Visematasurucho Vena Avaha Sabudhriya Upamasya Vishtaha Sataschayo Namasatascha Vivaha Pita Virajam Rishabhora Yinam Antariksham Vishwarupa Avivesha Tavakairabhyarchanti Vatsam Brahmasantam Brahmana Vardhajantaha Brahmadevana Janayate Brahma Vishwamitan Jagat Brahmanaha Kshatran Nirmitam Brahma Brahmana Atmana Antarasmin Nime Lokaha Antar Vishwamitan Jagat Brahmaiva Bhutanam Jeshtham Tena Korahati Spardhitum Brahmane Strestrigumshate Brahman Indra Prajapati Brahmanaha Vishwa Bhutani Chatasra Ashaf Pracharan Tvagnayaha Imanno Yagyannayatu Prajaran Vritam Binvan Najaragum Suviram Brahma Savidbhavatyahutina Vedatmanada Vidmahe Hiranyagarbhaja Dhimahi Brahma Prachodayat Om Brahmane Namaha. Om Brihaspate Atiyadaryo Arha Adyumadvibhate Kratumajjaneshu Yaddida Yatsavasarta Prajata Dadasma Sudravinandehi Chitram Indra Marutva Ihapahi Somai Yathasharyate Apibasutasya Tava Praniti Tava Shura Sharmanna Vivasanti Gavajasu Yajnaha Brahmajajnanam Prathamam Purastat Viseematas Sabudhriya Upamasya Vishta Sataschayo Nimasatascha Vivaha Adhidevata Pratyadhidevata Nakshatra Devata Dahidaya Bhagavate Brihaspataye Namaha. Om Shanchame Mayashchame Priyanchame Nukamaschame Kamashchame Somanasashchame Bhadranchame Shreyashchame Yashashchame Bhagashchame Dravinanchame Yantachame Dhartachame Kshemashchame Dhritishchame Vishwanchame Mahachchame Jnatranchame Sushchame Prasushchame Siranchame Layashchame Ratanchame Mritanchame Yakshmanchame Namayashchame Jivatushchame Anamitranchame Bhayanchame Suganchame Shayananchame Sushachame Sudinanchame. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Somaya Cha Rudraja Cha Namastambraya Cha Arunaya Cha Namah Shangaya Cha Pashupataye Cha Namo Ugraja Cha Bhimaya Cha Namo Vadhaya Cha Dure Vadhaya Cha Namo Handre Cha Haniyase Cha Namo Vrikshebhyo Namastaraja Namah Shambhave Cha Majo Bhave Cha Namah Shankaraja Cha Mayaskaraja Cha Namah Shivaya Cha Shivataraja Cha Namah Kulyaja Cha Namah Paryaja Cha Varyaja Cha Namah Prataranaja Cha Uttaranaja Cha Namah Ataryaja Cha Ladyaja Cha Namah Bhenyaja Cha Namah Sikatyaja Cha Pravahyaja Cha. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Tamushtu Hiyasvishus Sudhanvayo Vishwasya Kshayati Bheshajasya Mahesau Manasaya Rudran Namo Bhirdevamasudanduvasya Ajam me Hasto Bhagavan Ajam me Bhagavattaraha Ajam me Vishwabhedhajo Jagam Shivabhimarshanaha Yete Sahasramayutam Pasha Mrityo Mrityajahandave Mrityave Swaha Mrityave Swaha. Om Namo Bhagavate Rudraja Vishnave Mrityurme Pahi Prananam Granthi Rudroma Vishantakaha Namo Rudraja Vishnave Mrityurme Pahi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Prithvi Shantirantariksha Shantirdeu Shantirdisha Shantiravantara Disha Shantiragnish Shantirvayu Shantiraditya
शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाहगुं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ये श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागश्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पर्जन्यशुष्मेणो दस्थाममृतागुम् अनु तच्छक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं शरदः शतगुं शृणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमजीतास्याम शरदः शतं ज्योक्च सूर्यन्दृशे यौदगान् महतोर्णवाद्विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात् समावृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मणश्चोत्यन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ऋतमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं दाधार पृथिवीगं सदेवां यदहं वेद तदहं धारयाणि मामद्वेदो विसृजते मेधामनि आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्याजहरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रेभ्यो महि गोत्रारुजासि भोजिष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्मप्रावादश्मतन्नो माहासीत् ॐ शान्तिः 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 ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा छिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदतन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रणर्भिर्नृवन्तः स्याम उदेदानीं भगवन्तः स्यामोतप्रवित्व उत मध्ये अह्ना उदोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीमि सनो भगपुरयेता भवेह समद्धराजोक्षसो न मन्ददधिक्रावे वशुचदे पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वा वाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्ण उषासो घृतन्दुहाना विश्वतः प्रवीणा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ ध्यात्वा पीठेश्वरीं देवीं गन्धपुष्पादिनार्चयेत् मुद्राः प्रदर्श्य प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय पञ्चमावरणदेवताभ्यः स्वाहा इत्येतेषां पञ्चासन पञ्चमावरणशान्ताय सायुधाय सशक्तदे सपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय पीठशक्तिसनाथ अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तदे नमः शिरसि पुष्पाञ्जलिं विदद्यात् ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तदे तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा अस्मिन्नग्नौ ह्रीमाधारशक्तदे नमः लाजेन जुहुयात् आधारशक्तदे नमः अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यवङ्गदमध्ये ॐ बृहस्पत्यासनाय नमः बृहस्पतिमूर्तदे नमः बृहस्पते अतितर्योर्ह आद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीद यत्सवसत्तप्रदादत तस्मासु द्रविणन्देः चित्रं बृहस्पतिं ध्यायामि आवाहयामि मुद्राः प्रदर्श्य अर्घयित्वा ॐ इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपि बस्सु तस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः इन्द्रमरुतं ध्यायामि आवाहयामि मुद्राः प्रदर्श्य अर्घयित्वा ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषयमतस्सुर्जो वेन आवह स बुद्ध्या उपमास्य विष्टासतश्च योन्वदतश्च विवह ॐ ब्रह्माणं ध्यायामि आवाहयामि मुद्राः प्रदर्श्य अर्घयित्वा इत्येतेषाम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता नक्षत्रदेवता दहिताय भगवते बृहस्पतये नमो नमः समस्तोपचारान् सम्पूज्य मूलेन शिरसि पुष्पाञ्जलिं विदद्यात् ॐ जां जीं जुंसः गुरवे स्वाहा
ओम मंत्राणां तर्पणदीपने विदद्यात् मंत्रदर्पणार्थं यथाशक्त्याहुतिर्हुनेत् मंत्रदीपनार्थं यथाशक्त्याहुतिर्हुनेत् देशापातनकालापातन दुर्निमित्तशान्तिसुनिमित्तापातनहेतवे यथाशक्त्याहुतिर्हुनेत् पूर्णां विदद्यात् सपरिवारदेवतादहिताय दक्षिणामूर्तदेवौ षट् ॐ ईशानमूर्धाय स्वाहा मगोर्हृदयाय स्वाहा संहृद्योजातमूर्तये स्वाहा महामृदयाय स्वाहा मीं शरदे स्वाहा ॐ शिखायै स्वाहा ॐ कवचाय स्वाहा ॐ नेत्रेभ्यः स्वाहा ॐ अस्त्राय स्वाहा ॐ नमो भगवते ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ हूं ह्रीं हूं दक्षिणामूर्तये हुं फट् ॐ हूं हूं हुं ईशानमूर्धाय हुं फट् ॐ हूं हेमं तत्पुरुषवक्त्राय हुं फट् ॐ हुं हुं अघोरहृदयाय हुं फट् ॐ हुं हिमं वामदेवकाय हुं फट् ॐ हुं हुं सद्योजातमूर्तये हुं फट् ॐ हुं हाहुं हृदयाय हुं फट् ॐ हुं हिमं शिरसे हुं फट् ॐ हुं हुं शिखायै हुं फट् ॐ हुं हिमं कवचाय हुं फट् ॐ हुं हौं हुं नेत्रेभ्यो हुं फट् ॐ हुं हौमस्त्राय हुं फट् पूर्णां विदद्यात् ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा दक्षिणामूर्तये वौ षट् अलाजेन जुहुयात् ॐ हगुंसशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धूता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् नृढत्वरसदृदसद्व्योमसदब्जा गोजारतजा अद्रजारतं बृहत् स्वाहा अस्मादक्षिणामूर्तये स्वाहा पीठशक्तियै स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा इन्द्रमरुते स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा अधिदेवता प्रतिदेवता नक्षत्रदेवता दहिताय भगवते बृहस्पतये स्वाहा सपरिवारदेवता सहिताय अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये स्वाहा ॐ धवलरुचिरगात्रं सर्पयज्ञोपवीतम् अनलनय अक्षमालाभिरामं स्फुरतु कनकवीणा कुञ्चितं फालनेत्रं गिरिवरशिखरोर्ध्वं दक्षिणामूर्तिमीडे ॐ अभिघार्य अग्नौ स्वाहा इति हुनेत् द्रव्येषु हा इति हुनेत् ॐ ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं
ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैक निरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषो यद्वेद यच्चवसर्त प्रजादत तस्मादुद्रविणन्देहि चित्रम् ॐ देवानाञ्जरिढेनाञ्जन गुरुङ्गाञ्जनदन्निवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेतं तं नमामि बृहस्पतिं स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि 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 ॐ सुराचार्याय गुरवे स्वाहा ॐ जामजीं जुंसः 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 ॐ जामजीं जुंसः गुरवे स्वाहा ॐ जामजीं जुंसः गुरवे स्वाहा ॐ जामजीं जुंसः गुरवे स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय तन्नो गुरुप्रचोदयात् स्वाहा 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 प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो गुरुप्रचोदयात् 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 स्वाहा ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषो यद्वेद यच्चवसर्त प्रजादत तस्मादुर्वृणन्देहि चित्रग्रः स्वाहा इन्द्रमरुत्वैह बाहितो मय्यथाचार्याते अभिवस्सुतस्या तव प्रणीते तव शूरशर्मन्नाभिवासन्ति कवयस्य यज्ञाः स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्दे मतसृजो वेन आवह ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषो इन्द्रमरुत्वैह बाहितो मय्यथाचार्याते अभिवस्सुतस्य ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधे मतसृजो वेन आवह बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषो यद्वेद यच्चवसर्त प्रजादत तस्मादुद्रविणन्देहि चित्रग्रः स्वाहा इन्द्रमरुत्वैह बाहितो मय्यथाचार्याते अभिवस्सुतस्य कवयस्सु यज्ञाः स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधे मतसृजो वेन आवह ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषो रुद्रविणन्देहि चित्रग्रः स्वाहा इन्द्रमरुत्वैह बाहितो मय्यथाचार्याते अपि वस्सुतस्य कवयस्सु यज्ञाः स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधे मतसृजो वेन आवह
ओम वेदात्मनाद विद्महे हिरण्यगर्भाद धीमहि ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम वेदात्मनाद विद्महे हिरण्यगर्भाद धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम वेदात्मनाद विद्महे हिरण्यगर्भाद धीमहि ओम सुराचार्याद विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि ओम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता नक्षत्रदेवता रहिताय भगवते बृहस्पतये स्वाहा अक्षतान् गृहीत्वा यजमानानां बृहस्पतिग्रहदोषो निर्दोषोऽस्तु उत्थाय कामाः May you be relieved of Jupiter afflictions and may you be blessed by Jupiter's energy and Apasmara Dakshinamurti's energy. Om Prayashchittartham Astrahutirhunet Om Shlim Pam Shumum Bhatva Shubhadastraja Swaha Ma Shivastraja Hum Bhat Swaha Om Amdim Yomastraja Hum Bhat Swaha Om Shum Shurikastraja Hum Bhat Swaha Om Raspuraspura Ghora Ghora Dhanarupa Dhanarupa ओम ह्रीं कृष्णवादते दिम्मवदने महावदने महाभैरवे सर्वशत्रुकर्म विध्वंसने परमन्त्रच्छेदने सर्वभूतदमने सर्वभूतान् बन्धबन्ध व्याधीन् नकृन्दरकृन्दरवदुट्टान् भक्षपक्षज्वालादिक्वेकराळवक्त्रेकराळवन्त्रे प्रत्यङ्गिरे ह्रीं स्वाहा क्लीं कृष्णाद गोविन्दाद गोपीजनवल्लभाद पराज परुषाज परमात्मने मृत्योर्मोचमोचोन्नमो भगवते महासुदर्शनाय नेत्रे ज्वालापरीताय द्रवदिक्षोभनगराजं भट् ब्रह्मणे परञ्जोषे सहस्रारहुं भट् स्वाहा ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराज महादेवाज त्र्यम्बकाज त्रिपुरान्तकाज त्रिकालाग्निकालाज कालाग्नि रुद्राज नीलकण्ठाज सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाज नमो नमः स्वाहा कालानलास्त्राज हुं भट् स्वाहा उत्थाय पूर्णाहुतिमलङ्कृत्य गन्धपुष्पाक्षतैः निक्षिप्य यजमानैः स्पृशेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते घण्टानादाय ॐ पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवादने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ वौषट् बृहस्पतये वौषट् आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो वौषट् उपविश्य पुनः पूर्णां विदद्यात् ॐ सप्तते अग्ने सप्तः सप्तजिह्वा सप्तहृदयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तजो नीराप्रणः स्वाहा घृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपदये तन्नमः ॐ भू स्वाहा अग्नये तन्नमः वादवे तन्नमः सूर्याय तन्नमः प्रजापतये तन्नमः प्रायश्चित्तं प्राणायामम् अदितेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः धूपदीपनैवेद्यादिभिः सन्तोष्य पुंदशाङ्गं गुङ्गुलोपेतं सुगन्धं सुमनोहरम् धूपोजं प्रतिगृह्यतां सुगन्धधूपमाघ्रापदामि ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं मह्निना योजितं मया प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि भूर्भुवस्सवः उतशेषमाज्योपकारममृतं यथाभागं निवेदयामि निवेदनानन्तरमाचमनं समर्पयामि आज्यं समर्पयामि ॐ वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि ॐ वह्निस्थदेवताभ्यो नमो नमः अपराधक्षमापणार्थमिदं ते कर्पूरज्योतिः नीराजनानन्तरमाचमनं समर्पयामि अथ रक्षां धारयामि संयोजनं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमजदन्त देवाः ते हनाकं महिमानः सदन्ते कुण्डस्थदेवतां कुम्भे संयोजयामि पुनः पूजां विदद्यादावाह्य आवाहनादिमुद्राः प्रदर्श्य नमः सदा स्वाहान्तेन पाद्याचमनार्घ्याणि दत्त्वा ॐ लाजेन बलिं विदद्यात् पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे स्वाहा दक्षिणे रुद्राज स्वाहा उत्तरे ईश्वराज स्वाहा
इंद्रादिभ्यः स्वाहा वज्रादिभ्यः स्वाहा अंतर्बलि बहिर्बलि बाह्यादि 53 कोटि देवताभ्यः स्वाहा अर्घयित्वा रक्षान् गृहीत्वा मानस्तोकेतन जयमान आयुषमानो घोषमानो अश्वेषुरीरिडः हविष्मन्दो नमसा विधेमते घण्टान् गृहीत्वा घण्टानादं कुर्यात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि वेदिकायां धूपदीपनैवेद्यादिभिः सन्तोष्य आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ साज्यं द्रवत्य संयुक्तं वह्निरायोजितं मया प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि ॐ भूर्भुवः सुवः प्रजापतेनत्तदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव वयग्स्यामपतजोरयीणां खण्डितनालिकेरद्दजकदळीफलताम्बूलममृतं यथाभागं निवेदयामि आचमनं समर्पयामि ॐ सर्वस्याप्त्यैधर्वस्य नित्यैधर्वमेव तेनाप्नोति आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अपराधक्षमापणार्थं कर्पूरज्योतिः नीराजनानन्तरमाचमनं समर्पयामि अथ रक्षां धारयामि पूर्वोक्तसङ्कल्पितप्रकारेण संकल्पितकर्तॄणां क्षेमारोग्यसिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं बृहस्पतिदोषनिर्दोषसिद्ध्यर्थं बृहस्पतिग्रहपरिपूर्णकृपाकटाक्षफलसिद्ध्यर्थं पीठशक्तिसनाथ अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं यत्किञ्चित् यथोक्तं नामार्चनं करिष्ये ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ अपस्मारनिवृत्तकदक्षिणामूर्तये नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुणकराय नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ गुरूणां गुरवे नमः ॐ गीष्पतये नमः ॐ बृहस्पतिदेवताभ्यो नमो नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता नक्षत्रदेवता दहिताय भगवते बृहस्पतये नमो नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवः सुवः अमृतं यथाभागं निवेदयामि नानाविधानि फलानि निवेदयामि आचमनं समर्पयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजा वा अन्वशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनं वायुर्वा अपामायतनम् असौ वै तपन्नपामायतनं चन्द्रमा वा अपामायतनं नक्षत्राणि वा अपामायतनं पर्जन्यो वा अपामायतनं संवत्सरो वा अपामायतनं यः संवत्सरस्यायतनं वेद आपो वे संवत्सरस्यायतनं य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने समे कामान् कामकामाय मह्यं कुबेराय वैश्रवणाय ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः तुपरा अन्धकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यतग्गस्थम् तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः ॐ पर्वतमुपरि शृङ्गे शम्भुयोगासनस्थं धवलरुचिरगात्रं सर्पयज्ञोपवीतम् अनलनयनहस्तम् अक्षमालाभिरामं स्फुरतु कनकवीणा कुञ्चितं फालनेत्रम् ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ सपरिवार देवता सहिताय अपस्मारनिवृत्तक दक्षिणामूर्तये नमो नमः। अनेककोटि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं
समर्पयामि। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् इषेत्वोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाजकर्मणे अग्न आजाहि वीतजे गृणानो हव्यदातजे शन्नो देवीरभृष्टज आपो भवन्तु पीतजे अथातो दर्शपूर्णमासौ व्या आख्यास्यामः अन्यमावहनीयं वृणीय नगदश्रियोऽन्यमग्निं प्रणयति परमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तः सनातनं हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ममाद्य देवावटमूलवासी कृपाविशेषात् कृतसन्निधानः ओङ्काररूपामुपदिश्य विद्यामविद्यकद्वान्तमपाकरोत् न तखेट निशाट किरीट तटी घटितोत्पलपाटलपीठतलम् तटिदाभजटावटली मकुटं वटमूलकुटीनिटिलं कलये शरीरं स्वरूपं तथा वागळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरुनाथं गुरोः सूनं गुरुः शक्रादिवन्दितं गुरुज्ञानप्रदातारं सर्वलोकगुरुं भजे। Please repeat after me. देवानां च गुरूणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं सुराचार्याय विद्महे सुर श्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम नमः प्रणव अर्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये सर्व सिद्धि प्रदाताय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम नमः प्रणव अर्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। सपरिवार देवता सहिताय अपस्मार निवृत्तक दक्षिणामूर्तये नमो नमः। अधिदेवता प्रति अधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमो नमः। अनेक कोटि प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कार पुष्पांजलिं समर्पयामि। Imagine you're offering flowers to the lotus feet of the deities, Dakshinamurti and Brihaspati. Visualize the color yellow. Seek their blessings, seek their forgiveness. May all our ignorance be removed and may we all be blessed with knowledge. Om
पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्य जित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति जयतीति जयति सपरिवार देवतादहिताय अपस्मारनवर्तक दक्षिणामूर्तये नमः आदिदेवता प्रत्यदिदेवतादहिताय बृहस्पतये नमो नमः आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः अपराध क्षमापनार्थमानन्दकोलाहल दिव्यकर्पूरज्योतिः नीराजनानन्तरमाचमनं समर्पयामि अथ रक्षान् धारयामि. Thank you all for participating in this grand group fire lab, fire ritual. May we all be blessed by Jupiter and Dakshinamurti. May all our ignorance be removed, and may we be blessed with knowledge. And I would like to end this ceremony with one shloka. The Sanskrit poem mentions that the only thing that increases by sharing is knowledge. Vyaye krite vardhata eva nityam vidyadhanam sarvadhanat pradhanam. The only wealth that increases by giving out to people is knowledge. And may we all share our knowledge and increase the knowledge. And may the divine beings share their knowledge with us. I once again thank you for participating in this fire lab. Thank you. Namaste. Blaming it on others has become such a common occurrence in life. You have not probably come across anyone who doesn't blame on someone or some event or something that happened. But it is important to look into the concept of blaming itself. If you blame, if anyone blames, it means that person is powerless. He doesn't want to accept responsibility. And he is coming from a place of no power. He is giving away his power. He says that he cannot do anything. That's why he keeps blaming it on others. So the moment you find yourself blaming it on others, or blaming the event, blaming the destiny, or blaming your race, blaming your lack of education, or other people blaming other people, whenever you find that somebody is engaged in this game of blaming it on others, you should know that you
don't want to be in that frame of mind or be associated with those people who blame others. You don't want to be powerless. So instead of blaming, you get into a state of power and then say, well, I can take control of the situation. I don't have to blame it on anyone because blaming is not going to do anything at all. On the other hand, I will focus on a solution of the problem. This is a great teaching. You have to, look at yourself and also look at others. And if there is blaming involved, and that is the time that you have to really become alert and then say to yourself, I'm going to get out of here because I never ever want to be powerless. Because the truth is, regardless of whatever a person thinks about himself or herself, the truth is, you are God. And do you think that God is going to blame it on others? No. He knows that He is in charge. So be in charge. And being in charge is not blaming it on others. God bless. Are you depressed? I think everyone is. It's only a matter of degree and how long one is depressed. There are hundreds of ways of handling depression from the point of view of philosophy, psychology, medicine. All these can be employed to deal with depression. I think the one I am going to talk about is a philosophy, but not an unrealistic philosophy, but a realistic philosophy which can be even called a way of life. Say I am depressed now. I have an option to be depressed or not to be depressed. Purely from a philosophical point of view, really from the point of view of the philosophy of mind. Provided if you can control your mind. So it's all a mind game. So you are depressed. Why? Because there is no money, no job, or no relationship, or you have a disease. That's why you are depressed. The reality is that you don't have money, and you don't know how money is going to come from. So you are depressed. There is another way of looking at it. It is true that you don't have a job, you don't have money, you don't have any bank account or whatnot. But you can also treat it as a philosophical truth or fact from the philosophy that you profess. One philosophy is, particularly in India, it's called the Mayavada. Everything is Maya. Everything is an illusion. It doesn't really exist. The great exponent of Mayavada is Shankara, and prior to him,
The Buddhists also practiced it. It's called Sunyavada and Mayavada. Nothing exists. This is just a philosophy. Now we know from quantum physics that matter is an illusion. So what is a reality is just the new string theory in quantum physics says it's just vibration. And the finest matter that we are made up of, like the subatomic particles, although they are considered matter, they are floating and then they cannot be localized. So it's a matter of bringing the mind to that level or perception wherein you see yourself not as a material being, but as just energy field, consciousness. So that's why there is a philosophy called mind only. Mind only exists. Not the matter exists. When you go to sleep, you don't have the mind, and then everything disappears. Chitta matra, it's called. Only the mind exists. So if you just can have that experience, even for the sake of faking it, just fake it, that I am just kidding myself by saying that I don't have money. I am just kidding myself by saying that I don't have a bank account. So it might appear to be a faking one, but it will give you a relief. And that relief will be permanent if you just go and meditate and then really experience that nothing exists. So it's a matter of getting the mind to that level. That's why you have to meditate. You can take a sound and then work on the sound, a mantra, and then you just go on working on the sound to its various layers of existence, from anada, paranada, and then we work up to the level of the sabdha, and then so the gradations, you can see the gradations of the sound. And then you move from the Vaikari, which is spoken sound, to Pashyanti, the seen sound. And then after that, you just disappear. So meditation can be immensely useful to understand the illusion of depression or the illusion of not having money. Meditation can be immensely useful to understand the illusion of depression or the illusion of not having money. Okay. And at the same time, I also want to be realistic. Somebody has cancer pain. Is this an illusion? The question was put to Raman Maharshi by his own doctor. You say that everything is an illusion, now you are roaring in pain. So what are you going to do? Every day he was like depleting, his energy was depleting and was getting weaker and weaker.
So what is that? So can you call that also as an illusion? Although the Maharishi was crying, and on one level, on another level, he was detached. Yes, he was processing pain. Now, this is with regard to the Maharishi, an enlightened person. But what about other human beings? The other human beings, they don't have the detachment to do it. So they have other means, whether I'm suggesting this for very many things, not only just for cancer pain, but also for getting a job or getting everything. Take this as a reality. It is a reality that you don't have money. So how the problem will be solved? The problem will be solved if somebody writes a check for you, or somebody gives a job for you, or you get some relationship, or some disease is cured miraculously, like the miracles performed by saints and prophets like Jesus and Muhammad and others. So that's a possibility too. So you can apply philosophy to finding a solution for depression, or just by giving money or curing a disease or getting a relationship. And that involves the intervention from the divine. The divine is the enlightened being. There is not only one God, there are many gods. So you find this being beautifully worked out in the temples in southern India, particularly from my state, Tamil Nadu. There are temples for money, there are temples for healing illnesses, or physical illnesses, or mental illnesses. There are temples for getting relationship. And then where the being in the temple, or the God in the temple, is in charge of solving these problems. So there are many approaches to that. These are interventions. They are called interventions through which you can solve all these problems. That's why my approach is not just only philosophy or psychology or medicine or astrology, but I can talk about other modules too. Astrology, you just get pain only through a certain planet, and then you can deal with the planet, and then there's a bunch of literature available on that. Okay, either the planets that create lack of money or lack of job. So you can work, and then the planets have their own time frame which they follow in order to inflict or afflict you. And then there are remedies for that, and then there are temples prescribed for that too. So the first step is to look at all the options that I have mentioned. There is a time-space component to it. So for instance, if you can be depressed only if you stay in a particular city. If you go to another city, the depression will go away, and then they will find a solution. This is because a different space represents different timeline. And a different timeline means a different karma. So when you want to change your karma, change your space, because karma is time. Okay?
And then because of the time, time continuation, you can have a problem of relationship in this particular city, go to Los Angeles, then you may not have a problem. So I want you to look at it from a practical standpoint. I'm just a person who want to look at every option that is available and then use it as an intervention, because life is a challenge. Every moment is a challenge, and there is a solution. God bless. Meditation can be immensely useful to understand the illusion of depression or the illusion of not having money. Okay. And at the same time, I also want to be realistic. Somebody has cancer pain. Is this an illusion? The question was put to Raman Maharshi by his own doctor. You say that everything is an illusion, now you are roaring in pain. So what are you going to do? Every day he was like depleting, his energy was depleting and was getting weaker and weaker. So what is by thinking, you manifest. This is yogic technology. The yogis talk about Siddha Sankalpa, which means a perfect thought. You have a perfect thought and it manifests itself into matter. Now, this is no longer philosophy. It is science. You can create through thinking. In fact, every creation takes place because of the thinking process. Now, in quantum physics, there is this concept called the observer. You observe, and through your observance, you create reality. The wave dynamics becomes particle dynamics. The waves are floating, and if you want the waves to coagulate into matter, to collapse into matter, you have to look into that wave. As soon as you look at the wave, it collapses into matter. I'll give you an example. You think about an apple. Now, the very act of thinking creates the image of the apple that is taking place at the subtle level. If you don't think about an apple, then you are not collapsing the waves into particles, into matter. So all the time, what you need to do is to think, and think it with focus, consciousness, samkalpa. And when you do that,
then you collapse that thought into a material reality. The most interesting thing about this creation through the thought process is that it doesn't take too much time. You bring in time only when you collapse matter in another way. For instance, if you think that to make $1 million or to heal a disease or to stop bad dreams will take a long period of time. If you think that way, that will become the reality. But if you just think that I want to be functioning at the quantum level, at the speed of light, which is the speed of the electron. There are electrons going around the nucleus, and then you just ride on this electron and pick up the speed of the electron. The way you do that, imagine yourself or imagine a thought that you are thinking, and then put that thought inside an electron which is spinning at the speed of the light. Then that thought will acquire the power of the electron, the speed of the electron. And when you do this, your psychology itself will change. Then you won't be like a robot-like thinker. Now your thinking is unintelligent, has no speed, has no focus, doesn't expect a result instantaneously. It is confused, it is goofy, it's unconscious. It has all these characteristics. The whole human race is a victim to this slow, goofy, unproductive, purposeless thinking, at least for most of the time, if not all the time. So you have to stop this process. And this is how you can evolve. So the moment you put this idea in your consciousness, the DNA will respond. The genes will respond. And they will create another reality. This is how you can heal your diseases, heal your money problems, heal your health problems, relationship problems, all kinds of problems. So these problems are basically thought patterns functioning at a very gross, unintelligent, unconscious, goofy, and low frequency level. The moment you become conscious, then you become the electron, moving at a great speed. Then you don't have to wait for a long time things to happen.
things must happen at the same time you are thinking. The word think and thing are very related. One is psychological, another is material. There's only one difference, the K versus the G. The G, it's very interesting. K and G, K, G. There is a secret behind this if you analyze it in the light of phonemic intelligence. So anyway, we have to get rid of our old ways of thinking. Humanity has only one hope, that is to change their thinking pattern. If they continue to think in this fashion, creating time, creating foolishness, it's unfortunate. We can vibrate with great intelligence, and there is no room for ignorance or foolishness. This is conscious living. We cannot afford to be unconscious even for 1 second. This is what will happen when we evolve. You even look at our body, it's a coagulation of our own thought process. And then once we are in this body, we don't think that the body is going to change. The body is going to remain the same because our DNA has been programmed that way. We have not taken any step to, collectively as a race, to speed up the process and to reprogram our DNA. How do you reprogram your DNA? Just simply by riding on the electron. Just by thinking about high speed and the electron, then you will pick up their speed, because the rule is you become as you think. Now, our thinking is irresponsible, unintelligence, goofy, unconscious, all that. So when you become identified, or when you identify yourself with the electron, it gives you tremendous amount of speed. It also gives you instantaneous manifestation. If you think that I'm going to work for an hour and get $10, you will. And if you think that in a fraction of a second, I want to create $1 billion, you will be able to do that. But then it is a discipline. You have to dedicate your entire life doing this. Because what's happening outside there are a number of people putting out slow time, unintelligent thoughts, ignorance, and then those vibrations will kill you. That's why a collective evolution is the best way, because if a number of people, like thousands of people at least, group together and meditate and put their attention on the electrons,
and then riding with the electrons at the speed of light, if there are, say, 5,000 people joining together and creating this vortex of energy, that energy is so strong that you will be able to change everything. There is research for that. In Washington, D.C., the TM people did a research with the police department. They brought a few thousand meditators to the Capitol. They were all meditating for a few months. What happened? The crime rate went down by 25%. That's very significant statistics. Just by keeping positive people meditating, you can influence the entire atmosphere. And the criminal tendencies will be neutralized. So our capital is our consciousness. Now we think our capital is the money in the bank. That's not a great capital. Because I know too many people personally who have money in the bank, but they don't know what to do with their money. But look at people who did not have any money, like Bill Gates or Steve Jobs or Larry Ellison or Richard Branson, or the people who created the Google or Twitter or eBay. All these people did not have any capital. So the moment you say that I don't have the capital, I cannot do anything, you are old-fashioned. You are not in touch with what is happening around. I quoted a number of these people, a handful of them. They did not have capital. The only capital you have is the soul capital. The soul is very powerful. Not your mind. Your mind is sluggish. The mind is caught up in logic. The mind is caught up in slow time. The mind is goofy. The mind is ignorant. So you have to step out of the mind and ride on your soul, which like an electron moves very fast. And how do you do that? I gave you the meditation exercise. Just take a thought and assume the thought is like an electron and moving at a great speed. Say, for instance, you have a thought like $1 million thought, or perfect health thought, or a perfect relationship thought, or whatever thought you want to think. And that thought, put it inside an electron. And then you don't have to spend a lot of time, because the thought and the electron are one the same, and they are already started to move at the speed of light. So you have done enough already, even before you think, even within a fraction of a second, you have created that. It is as simple as I have explained to you. Very simple. All that you have to do is, when the mind comes in to process this idea, the mind will say, well, that is imagination, it's not going to happen, and I still don't have money, I still don't have relationship, still don't have any health.
I still have this overweight. I am struggling with it. The mind is so negative. It lives in the past. That's the problem with the mind. It can never live in the electron moment. The electron has moved many times over before even finish a thought. But at least through the discipline of thinking and associating yourself with the electron orbiting the nucleus, then you can go and at a tremendous speed and manifest it. The more focus you have, the waves will be collapsed into matter. Then whatever you think, you will manifest instantaneously, or you have already manifested it even before you think. And if everybody begins to live life like that, they will completely purify the consciousness around them, and the environment will be clean. So what we need is a community of people sitting together and committing themselves to changing their thought patterns, to pick up the speed, to delete all past memories of slow growth. Then you will find that we are going to create the golden age. Then the body which is frozen time, which is frozen energy, will not sustain this high-speed thought at the speed of the electron. Then it will at that time turn into light. Because you are heating up the body to pick up speed. And then when it picks up the highest speed, then this material body cannot remain. There is no support from the energy inside. The energy has moved and it is vibrating at a speed that the body either has to drop dead, or it has to, if it wants to live, it has to turn into subtle matter, which is light. Okay, this is very simple. So don't think that it is going to take a long time to manifest and long hours of meditation. These are all old-fashioned thinking. You still need them because that is what you respond to it. At least you have to do it because of our conditionings now. We have to meditate long hours because the body only knows and responds to that long hours of sleep, long hours of meditation. But simultaneously, you should also go and reprogram your DNA to this fast-moving time, to the bosonic time. Then when you put the boson in your consciousness, oh my God, it will pick up that kind of speed of the boson, and there is no waiting required. I remember that when I started teaching 25 years ago, 30 years ago, I had an affirmation that I used the students to say. That affirmation is, waiting is a waste of time. It's a great affirmation. You don't have to wait. Now there is science behind it.
There is no need to wait to create. It can be created instantaneously. Because when you fall in line with this high-speed time, then your thought patterns will change. I'll give you a very concrete example. Somebody is starting a business and then that person has no capital, but somehow has managed to create that business. But then the capital is a problem, and if that person begins to move into a fast time, and then put this thought of raising the capital inside the electron and then work on it, it doesn't have to be even a disciplined approach of staying there in a room and meditating, if you want to do that, that's better than doing nothing. That's good. But simultaneously, as I have said, if you do that with an understanding that, now that I have put this idea into the electron, then it will manifest very quickly. What that means is some venture capitalists will come and partner with you. Hey, you don't have money, but I have money, but you have the idea, so let's cooperate, let's collaborate, and let's do it. But if you don't put this idea of speeding up within the electron, you will never get this idea of the venture capitalists or someone, an angel investor, who has the money but doesn't have the idea. He will collaborate with you and do that. So this meditation will open up many doors. This is just only one door that I am talking about. There will be millions of doors that will open. So that is the way we live. The way we live is not just allow slow time to create reality over a period of months or years, but then you want to create everything in the now, and for which you have to put your thought inside this electron, and then just imagine that this thought, along with the riding on the electron, is going at a tremendous speed, and it will create this matter that you want to create. Then, by focusing on that electron, then it will collapse, it will become matter. And this is the 21st century technology for manifesting just by